Hello students, welcome back to this third session on further progress in specialization, a short story written by Stephen Leacock. Let's quickly recap what we learned in the second session of this story. Right, we came to know that a person visits a hair clinic, a saloon in common parlance, and he's treated as a patient who is in need of a shave. He meets a doctor who suggests him to have a shave and nothing else. It's very pretty, it's a very ordinary thing. And the doctor suggests different experts in the field who could serve him better. So he tells all those things. And that particular day, it was busy and the patient was supposed to wait, right? So, but he was in a hurry. He did not, hope to get his beard shaven that particular day, but he had to wait. So, right. So, all these things we came to know in the last session, right? There is Dr. Scrape, there is Dr. Clicker, right? So, there is Dr. Follicle. So, hope you know the meaning of these words. Their names here in this story, right? And let's continue with the story, and let's complete it today in this session. And if you come to the last part of the story, so while explaining, right, the patient is waiting still, right? He hasn't been sent to the room where soap is applied on his beard, but he is made to wait because the room is very busy. And in the meanwhile, the hairologist, Dr. Follicle, inquires about shampoo. So, are you ready for a shampoo? So, can we shampoo your hair? That's what he asks. And he simply takes the word shampoo, right? He doesn't mention any other thing. But the word shampoo could simply mean an act of washing hair. Right? That's all. So massage was also the meaning associated with the word shampoo, but now it is outdated. Right? So here shampoo is an act of washing hair after probably haircut. Right? So he asks the patient, do you want to go through this particular act of shampoo? And when the patient agrees, probably the doctor suggests that it is better you undergo a heart test, because the process of shampoo could lead to some complexities for some people, right? So a person it could lead to nasal trouble in some cases. That's what he says. That's what he tells that fellow, the patient, right? So better you go through a heart test before we shampoo your hair. And Dr. Follicle also suggests a shine at the end, right? So, and in the meanwhile, Dr. Follicle asks the patient, so after shampoo, you better have a shine at the end. Here, shine means polishing of shoes, but even this simple job is treated as something extraordinary, something special, right? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಪ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಅದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬಿಯರ್ಡ್ನ ಶೇವ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಂಪೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಲೆ ಕೂದಲು ತೊಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೆಂತ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ, ಶಾಂಪೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ
ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ನೆಗಡಿನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂಗಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶಾಂಪೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಶೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶೈನ್ ಅಂದರೆ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ he asked the patient. The patient agrees for that also. And then after shine, the doctor asks whether you want brush up also, right? And then can we include hat also? So all these things are asked by Dr. Follicle with the patient. And by this time the soaping room gets free, and the doctor asks the secretary to get the act of soap done first on the patient. ಸರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಶೈನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಶ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಪೇಷಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರಷಪ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಷಪ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೈನ್, ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಷಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಷಪ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಟೋಪಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶೇವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟು ಲುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಫರ್ ಹಿಮ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಕೊನೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇವನು ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದೂ ಅವನ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೋಪ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಇವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಸೋಪಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಸೋಪಿಂಗ್ ರೂಮ್. And before going to the soap room, the patient asks, right, obviously because a lot of works are involved in this process of shaving. So he asks, so how much could be the fee for all these things? What could be the fee? So he seems to be a bit worried, and he asks about the fees with the doctor. And he is apprehensive as so many things are involved, obviously. So there are so many, right, things involved. Nipping, removing the hair over the ears, removing the hair over the neck, shine, heart test, shampoo, all these things are involved. So the patient obviously is worried. So he asks, so what could be the total expense? But the doctor, seeing he is careless about this question itself, he is not bothered to answer the question, but he simply tells that, okay, you need not worry about those things. We will take care of them. Probably there is insurance also. ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನೇನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ, ತುಂಬ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the patient undergoes all the intricate stages of a petty act. This fellow, the poor patient, he undergoes all these stages of shaving, haircut, shampoo, all these things. So all these are made extraordinary. All these are made very complex, jobs, and he undergoes all these stages of the simple act of shaving. And what are the jobs involved? From soaping to powdering. So all the works were done with a lot of expertise. Only experts do these things. Soaping to powdering. Powder ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಪೌಡರ್ ಗಿಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಮೂಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪೌಡ್ರು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರು.
But whatever, so there are experts to do all these soaping, powdering jobs. And when the patient completes all these stages of this simple job, he is tired, obviously. So he seems to be tired, and he comes out with a sense of relief. Abba, at last all these are done. So probably this is in his mind, and he comes with a sense of relief, heaving a sigh of relief. And in the end, before he goes out, right? So before he pays his bill, so in the end he comes to the shining room. So there is a special room, a shining room, only for the sake of polishing the patient's shoes, right? So he comes to this particular shining room. ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಆತ ಸೋಪಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಸೋಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪೌಡರಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಟೈರ್ಡ್. ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬ ಸದ್ಯ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೂ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. And when he comes to that particular room, he sees a colored boy who is on his knees to do his job. So alige bandaga, there's a black boy, there's a Negro boy, having his brush ready to work on the patient's shoes. And there is also a special shoe shining seat for the patient. The patient could see that there's a beautiful shiny a chair for the purpose. So he comes and sits there. He assumes that, okay, at last, so here I am in a place where there is no specialization, so there is no worry of specialization. So with this in his mind, so he asks the boy to polish his shoes. And the boy obviously asks him, okay, which leg, so which shoe, whether it is right or left. So, and the patient doesn't mind so answering. So he thinks that, okay, obviously there is no problem here whether it is right shoe or left shoe. And with this thing in his mind, he tells, okay, take my right, take my right shoe, polish it please. So he keeps the right leg before him. So he places his right foot shoe before the boy, the colored boy. And surprisingly, the boy tells, oh, sorry sir, I'm a left-handed fellow. I am an expert only in polishing the left shoes. Kindly excuse me, kindly pardon me, I can do it. Go to the next seat, he says. And the patient, he is shocked very much, because he came with a sense that, we came with an idea that at least here there is no specialization, but here also there is specialization. There are two persons to polish right and left shoes. So he is left with a kind of shock, and the story gets over with this little episode. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೇರ್ ಕಟ್ಟು, ಬಿಯರ್ಡ್ನ ತೆಗೆಸು, ಶೇವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಶೈನಿಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟು. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಹುದು, ನನ್ನ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಶೈನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದು. ಇಲ್ಲಾದರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸರಿಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಶೂಸ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಶೂಸ್ ಸರ್? ಸೊ ಯಾವ ಶೂಸು? ಇವನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅರೆ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿತು ತಗೊಳಪ್ಪ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಶೂಸನ್ನೇ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ಶೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಈತನೇ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು he tells him, ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಶೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿಶ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೂಸ್. ನಾನು ಕೇವಲ ಎಡಗಡೆ ಶೂಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಗಡೆ ಶೂಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇರ್, ಪಕ್ಕದ ಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಗಡೆ ಶೂಸನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಇಂಥ ಶಾಕಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you understood the story, right? So what is the author trying to tell here, right? So if expertise, special expertise, specialization, it comes to these simple acts of shaving, cutting, shoe polish, so how would our life be, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಈ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗು, ಶೂ ಪಾಲಿಶು, ಇಂತಹದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ಜೀವನನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ we'll be tired of our life itself. Our life cannot be smooth going. Our life cannot be, a happier one. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ try to learn in this session. So as you can see, the act of shave includes certain auxiliary works, certain different works that are connected to the act of shave, like shampooing, powdering, right? So removing hair, so all these things. And the doctor assures best of service in all. As you can see that Dr. Capillary, he assures the patient that we provide best of services, right, in the region, probably in the area, right? So he tells all these things. And however, the patient is worried about fees. As you can see, the patient is sad because he is upset, he is a bit worried because he is apprehensive because he wants to know how much money he had to shell out if he has to undergo all these kind of jobs. But the doctor, he is not bothered. He says, okay, don't worry, they'll be in their place. So ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So and after completing all the works of shave, the patient enters shining room. As you can see, ಎಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ the patient enters the shining room. ಶೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟು ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. And he gets shocked to see specialization there also. And obviously ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಶಾಕೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಥರನೋ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗೋ ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಕಾಕ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದಾ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ಲೈಫ್.
ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹೋಪ್ these things will not enter the petty jobs that are there today. Hope you enjoyed the story. Thank you.